Hallo und willkommen zurück. Enemy attack! An ambush. Renans are here? I have to find an exit and get the hell out of here. Okay, nochmal willkommen zurück zu Tales of Arise. So, ihr habt es gerade schon gehört, ein Ambush. Da liegt so ein Viech. Hier ist das Zeugel, oder ne? Sollten die Strahlaugen dich verhaften und dich zwingen, jemanden zu verraten, gibt es zwei Optionen: ausbrechen oder für immer schweigen. Verdammt, wo zum Teufel sind unsere Späher? Wie konnten Balsefs Männer bloß diesen Ort finden? Servus. Ihr könnt hier nicht rausgehen. Ihr müsst euch beeilen und einen anderen Ausgang finden. Kommt mal, das ist eigentlich ungewöhnlich, dass man springen kann. Damn! How did they find out about this place? Was geht ab? Lasst mich kämpfen. Überrostiges Kurzschwert. Verdammt! Würden die Strahlaugen nicht diese Rüstung tragen, könnte ich sie im Einzelkampf mit links zunichte machen. Im Grunde sind sie auch nur ordinäre Näher. Sie haben nichts Besonderes an sich. Aber all die Mechanik an ihrer Rüstung macht sie viel größer und stärker, als sie sonst wären. Ich hasse es. Sie spielen ein falsches Spiel. Have these kinds of battles been going on this entire time? Verdammt, diese Strahlaugenfrau hat die ganze Verwirrung ausgenutzt und ist ausgebrochen. Didn't know. Die ist ausgebrochen. Die Blitzfrau da. Servus. Es bringt nichts, die Panzersoldaten auf diese Weise anzugreifen. Das bringt uns nur mehr Verluste ein. Stop right there! Oh, it's just a dead end. You there! Where's the Renan girl who was here? Well, Spit it out! I want an answer, insurgent! how's this for an answer? Go to hell! You dare address a Renan armored soldier that way? I'll show you embedded! Grundlegende Kampfsteuerung. Normale Angriffe. Drücke R1, um einen normalen Angriff auszuführen. Anfangs kannst du bis zu 3 normale Angriffe kombinieren. Aber wenn du bestimmte Fertigkeiten erlernst, sind noch höhere Kombinationen möglich. Charaktere können nach dem Springen auch aus der Luft angreifen. Arts. Arts sind besondere Aktionen, die einen Teil deiner Arts-Leiste verbrauchen. Drücke Dreieck, Viereck oder X, um das Art auszuführen, das dieser Taste zugewiesen ist. Die Arts-Leiste füllt sich automatisch schrittweise wieder auf, aber langsamer, wenn du angreifst. Ausweichen. Benutze den linken Stick und drücke R2, um einen gegnerischen Angriff auszuweichen. Mit gutem Timing, genau wenn der Angriff erfolgt, führst du ein perfektes Ausweichmanöver aus und erleidest keinerlei Schaden. So much for playing nice. All right, we're up. Oh. Fight. Still. Das war wohl nicht perfekt ausgewichen. I won't go quietly. So, wir haben die Schwalbenklinge auf 4, Bam Bam, und die aufsteigenden Wülfern auf 3. Und wo ist die Leiste? I won. I actually beat one of those Renan soldiers. I've got to keep going. I have to survive this no matter what. Yippie, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Da ist nix. Wieso gibt es dann diesen Gang? Also in der Umgebung irgendwas einzusammeln ist eher so Mauer, oder? Kann man hier was zerkloppen? Ne, Angriffstaste funktioniert so nicht. Zerkloppen lässt sich nicht.
gehen wir weiter. Aber das hier ist doch was. Untersuchen. Apfelgelee. Yay. Enzymisches Gelee mit Apfelgeschmack, das 4 KP eines Verbündeten wiederherstellt. Versuch nicht, einen Panzersoldaten auf eigene Faust zu besiegen. Du hast gegen ihn keine Chance. Aber wir haben gerade einen platt gemacht. Unser Eisenhelm-Typ kann was. Oh, der hat jetzt aber noch ein Viech dabei. No choice. Now you'll learn. You're finished. Zack, 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 zack. Brumm. Bum, 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 bum. Und ausweich. Und bum, bum. Ich finde es ein bisschen schade, dass es eine eigene Arena ist. Cool wäre es, wenn man in der Spielwelt direkt kämpft. So wie bei Grand Blue Fantasy Relink in der Demo. Haben wir das gesehen? Da war das sehr gut umgesetzt, finde ich. Oh Gott. Das ist eigentlich meine Lebensenergie. Benutze die linke Sekunde 1 gedrückt hast, um dein aktuelles Ziel zu wechseln. Ah, okay. Okay, L1 ist immer das nächste Ziel. Ich glaube, Lebensenergie haben wir noch gar nicht. Das ist noch der Easy Noob Mode für Anfänger. Oder? Und unsere Eisenmaske ist halt unbesiegbar. We won. Also bei Tales of Berseria, das habe ich wirklich gesuchtet damals. Da war es auch so am Anfang das Kampfsystem ein bisschen nicht so berauschend gefunden, aber irgendwann war man drin und dann hat man Kombos rausgehauen und Sachen gemacht. Und man hat wirklich gesteuert, was passiert, obwohl es so ausgesehen hat, wie wenn es einfach wild abgeht und die Kombos durch die rausgehauen und die Fetzen fliegen. Also ich verspreche mir hier auch was vom Kampfsystem. Tales of Spiele. Ich habe eigentlich nur Berseria gespielt. Ich habe ein paar Bill of Shame wahrscheinlich. Aber Berseria war super. Ich dachte, diese Frau sei komplett unbewaffnet. Wie zum Teufel ist hier eine Waffe gekommen? Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Es hat mir den Hintern gerettet, so viel ist sicher. Shion V. Mayor, I, Maris Daymore. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bulseth. Damn Throw it! down I your was so weapon. close. What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers. You're. Shut up and get out of here while you still can. Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Hey. We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Okay, und nun? Kombos sind mehrere Aktionen, die ohne Unterbrechung hintereinander ausgeführt werden. Normale Angriffe haben ein festes Limit, während Arts fortgeführt werden können, bis keine AL mehr übrig ist. Normale Angriffe werden auf dem Boden in der Luft separat gezählt. Wirkt man dazwischen ein Art, kann die Combo somit verlängert werden. Geringere Ergebnisse in Kombos. Setzt du das gleiche Art innerhalb von 4 Aktionen mehrfach ein, sinkt dessen Durchdringung und Gegner holen sich davon schneller. Setzt du es weiter ein, steigt der Malus an, bis das Art nur noch halb so stark ist wie sonst. Word to the wise, I call my own shot. Just stay out of my way and we'll get along quite well. It's kind of new Okay. for me. Notice.
Don't expect any promises. Wow. Okay, ich hau, ich mache einen Arc, ich mache den Luftmove, dann hau ich wieder ganz normal. It's over. It's over. Also variantenreich kämpfen. It's over. Wird belohnt. Why did you help me? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renin like me? Trust me, I've no great love for Renins. I guess I'm just not as consumed with hatred as some... What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah. It's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Stay sharp. We're going in. Wenn in der rechten unteren Ecke des Bildschirms das Icon, was? Can you even see out of that thing? Like, at all? Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danons don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renin soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of Renin rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Okay, wenn unten rechts R1 aufpoppt, können wir optionale Laudereien triggern, so stand es glaube ich dran. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renins. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest!
Look out! Sion! Sion! The blazing sword. But how? Impossible. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry, you're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You...
You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Cool. Du bist jetzt mit Shion befreundet. Zephyr hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Shions Kampfstil. Zusammenfassung. Shion ist auf den Fernkampf mit Schusswaffen und Astralarts spezialisiert. Greife Gegner aus der Distanz an und setze Heilungsarts ein, um Verbündete mit wenig KP zu helfen. Heilungsarts kosten HP, also achte auf den HP-Stand der Gruppe. Heilungsarts kosten HP und bringen dann KP, okay. Shions automatischer Modus. Wenn der automatische Modus aktiviert ist, greift Shion im Kampf hauptsächlich liegende Gegner, Feinde, die Astralarts wirken, sowie Gegner mit niedrigen KP an. HP, Heilungspunkte. Jetzt geht's ab. Arts mit Heilungs- und Unterstützungswirkungen verbrauchen Heilungspunkte, HP und die AL. HP werden von der Gruppe geteilt. Sie werden mit Objekten oder durch Rasten in einem Gasthaus oder Lager wiederhergestellt. Die HP können auch durch Aufleveln oder das Finden bestimmter Objekte erhöht werden. Verlasse die Mine. Krass, irgendwie krass, wie es aussieht. Wow. Ich habe kurz überlegt, ob ich das vom Ladebildschirm vorlese, aber heutzutage sind die Ladebildschirme so schnell wieder weg. Macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, da irgendwas reinzuschreiben. Was wirklich eine gute Entwicklung ist. Land des Schwefels und Aschesturms, Orbus Calaglia. That's... Ganymead Castle, stronghold of Lord Balsef, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Ich bin gerade echt begeistert, muss ich sagen. Der Soundtrack ist stark. Technisch für ein Tales-of-Spiel. Ja, von Tales of erwartet man normalerweise nicht viel Technik. Liebe, also liebevoll ist es auch designt, aber technisch limitiert. Das ist wohl mit Arise jetzt nicht mehr der Fall. Übrigens, es gibt zwei Grafikmodi auf der PS5, entweder bessere Grafik und Richtung 60 FPS oder 60 FPS maximal irgendwie so und einen Performance-Modus. Wir spielen hier im Grafikmodus, wen das interessiert. Also bessere Grafik, aber die FPS sind vielleicht nicht zu 100% bei 60 oben. Aber das sollte man nicht weiter merken im Let's Play. Also ich finde es sehr flüssig und schön. So soll es sein. So ist es. Und die Anime-Sequenzen sind natürlich auch wunderschön gezeichnet, oder? Be careful. Also ich feiere If die. you get close to a Zoogle, they'll attack. Ein Sugel. Sugel.
Aber wir müssen zum Suggel. Mach die Suggelsblatt. Steuerung im Kampf ändern. Zusammenfassung. Drücke im Kampf, um das Menü zu öffnen. Hier kannst du die Kampfsteuerung deines Charakters ändern. Halbautomatisch, der Charakter bewegt sich automatisch, bis er in Angriffsreichweite ist. Manuell, vollständige Charaktersteuerung automatisch, der Charakter kämpft gemäß der gewählten Strategie. Die halbautomatische Modus ist für Spieler, die sich nur zum Spaß im Kampf versuchen wollen. Der manuelle Modus bietet die volle Kontrolle, während im automatischen Modus das Spiel die Zügel in die Hand nimmt. Lass mal gucken. Steuerung. Und wie kann ich das jetzt einstellen? Den Knopf hat's gesagt. Soll ich drücken? Naja. Wird schon passen. Ich spiele auf jeden Fall manuell. Und die anderen werden schon was machen. Hier, Zugels. Oh, wir haben jetzt... Oh, wir haben jetzt HP. Danke für die Heilung. Ich muss da ein bisschen darauf achten. Vielleicht auch mal ausweichen oder so. Wir haben 2 scharfe Zähne erhalten. Jubi. Die Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Okay, dann lassen wir den. Wink mit dem Zaunpfahl. Verstanden. Gegengiftstein. Ein Stein, der Mikroben enthält. Entschuldigung. Ein Stein, der Mikroben Einhalt gebietet. Da er Gifte zersetzt, wenn man ihn zu Lebensmitteln legt, halten sie länger. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Lass mal. Hier ist eine Sackgasse, hier geht's dann weiter. Gehen wir erstmal in die Sackgasse natürlich. Was? Oh, nee. Da sind wir hoch. Lass mal die Sackgasse noch mit checken. Geht es, ohne dass wir den stören hier? Ah. Trank des Lebens 3, ein Wunderheilmittel, das die Kampfunfähigkeit eines Verbündeten im Kampf heilt und 800 KP wiederherstellt. Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Zelten. Wenn du in einem Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either.
Are you saying we have enemies among the Danans? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Okay, was bedeutet DLC? DLC ändern. Wir haben Pakete. Okay. Will ich jetzt nehmen? Aha. Interessant. Wir rasten jetzt einfach mal. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords.
Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? I've gotta hurry. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. I hate camping out. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegis. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegis? You mean the same Lenegis that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Viel Story, viel Labereien, viel Input im Moment. Aber meins muss ich halt jetzt ein bisschen entwickeln und die zweite muss man dem Spiel auch geben. Wir schauen uns das natürlich weiter an in der nächsten Folge von Tales of Arise. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Dabeisein heute wieder. Bis zum nächsten Folge dann. Ciao.